Ragazzi, Just Noctis 89, ci siamo signori, il ritorno con Dragon Age The Veilguard. Ragazzi, oggi ho appena caricato la seconda parte di Final Fantasy VII Rebirth e è venuta uno splendore. Ho inciso anche una piccola intro all'inizio per... allora, un attimo solo perché se a me la chat mi appare di là, io questa... Ok, ho spostato la telecamera, almeno così la chat mi viene in basso a sinistra e le altre cose vengono in basso a destra. Quando averla in alto a sinistra forse non dovrei avere problemi. Comunque, stavo dicendo, ho appena caricato oggi il video di Final Fantasy VII Rebirth, la seconda parte. Ci siamo lasciati veramente... Ciao Cecchino, buonasera, come stai? A proposito, ma la Play, tutto a posto? Carichiamo la nostra partita. Stavo appena dicendo che su YouTube ho appena caricato la seconda parte di Final Fantasy VII Rebirth. Se vi siete persa, ragazzi, mi raccomando, attivate la campanellina. Be ready. The ritual to wake the bell will draw Despair's attention. And any more Venatori? I'll need you to keep them occupied while I work. Ok. Allontana i venatori. There's the Venatori. Siamo. Double your effort! Well fought, Brooke. How are we doing, Emmerich? The bell is slowly awakening. We must fight a little longer. Venatori brought demons. Typical of them. Attack from afar! Heading out for green.
Emmerich, now what? Pretty Per un impressive. pelo. Thank you. But come, let's ensure these cultists didn't leave anything dangerous behind. Allora. Abbiamo una nuova runa. Eccedenza. Vengono applicati gli effetti aggiuntivi della tua pozione attuale. Ok. Allora, glaciazione, devastazione. Ok, perfetto. Vai. Attivare una qualsiasi capacità con due frecce aggiuntive. Bene. I'll ask our attendants to gather their bodies later, of course. Ma abbiamo uno slot di medikit in più. Medikit. Di pozione curabile. And this is a severed hand. It can't be. A hand of glory? The Venatori should never have this. I must find out where it came from. Bene. Let me know when you'd like to return to the chambers above. Let me take one last look around. Capisco come disattivare. Aspetti. Oh. Vabbè, torniamo su. Dai, Emerick, andiamo. Shall we depart? Yes. Let's get back to the lighthouse. You can tell me why you've sought out a Fade expert on the way? I know it's a lot, but I swear we've seen the blighted elven gods ourselves. It would explain recent Oniric disruptions. At the least. The implications of what Rook's witnessed are... Ah, thank you, Manfred. No one ever brings me tea after a slog through a haunted crypt.
My assistant, Manfred. Always thoughtful. You spoke of danger to the Fade. The Elven Gods plan to tear it wide open to get to the Blight. And they've already messed with it. Demons, tears in reality. Our team needs a Fade expert. Many Watchers never depart Navarra. But with events so dire... I'd be delighted to assist. It has been many years since you left us. Well, yes, but elven gods, ancient magics. I couldn't bear miss this. Besides, I've spent my life exploring the Fade and speaking to spirits. If Rook needs an expert, none are better qualified than I. Felice di averti in battaglia. Are you good in a fight? We went through a lot of demons. I've faced worse in the necropolis. Welcome aboard. Wonderful! I'll gather my things. Come, Manfred. The Grand Necropolis was at peace again, and Emmerich was off to a new adventure. But in Navarra, nothing stays down for long. The Venatori had unearthed something no one should have, and delivered it to the worst possible person. Di che si tratta? Emmerich's journey would soon bring him face to face with the gloaming lantern. Risata diabolica. Ok. Incarico completato all'uovo dei morti. Attingendo ai propri poteri necromantici, Emmerich ha bandito i demoni dalla disperazione che infestavano le sale del sudario e ha scacciato i venatori. Avendo saputo che antiche divinità malvagie stanno scatenando il caos nell'oblio, il professore si unitò alla squadra per aiutare a fermare queste entità mistiche che minacciano l'intero creato. A sua insaputa il piano dei venatori è solo l'inizio di una catena di eventi che porteranno Emmerich a incontrare un'oscura figura del suo passato. Ok. Cosa abbiamo nella biblioteca? Ah, una missiva. Allora, dopo il drago. Rock, i venatori hanno sfruttato pienamente il caos, come se il drago non fosse già abbastanza. Sapevo che la situazione sarebbe stata brutta, ma si è arrivata peggiore di quanto pensassi. Dovevo restare qui ancora un po'. Ah, ok, Nev. Ti ricordi di Rana, la Templare, e di Hal, quello del pesce fritto? Elec delle catene sono vivi, ma ci sono altre persone per le quali ho ancora bisogno di risposte, in un modo o nell'altro. Torna quando avrò un quadro più chiaro, Nev. Ho permesso accordato. Una lettera che reca il sigillo dell'osservatorio del lamento. Saluti, avete scacciato la disperazione dalle sale del sudario, avete pertanto la nostra gratitudine. Se i venatori ritornano per darsi al saccheggio, sentite liberi da loro la caccia, firmata con un sigillo complicato e indecifrabile. Emmerich, messaggio per Harding circa le anime. Messaggio lasciato su un libro voluminoso. Non era affatto una domanda stupida. C'è una differenza enorme tra uno spirito e un'anima, ma la metafisica viene insegnata di rado al di fuori dei circoli di maghi. Un'anima è la sacra forza che risiede in ogni essere vivente. Io e te, i nostri compagni, i nostri avversari, tutti posseggono un'anima. Quando dormiamo, essa scivola nell'oblio. La nostra connessione è più intima con la terra dei sogni. Uno spirito è un'entità formatasi interamente nell'oblio della magia grezza, sebbene entrambi dimorino in regioni intangibili. Un mago ben addestrato non scambierà mai l'uno per l'altro. Ritengo che il dialogo delle sue distese remote di Kyvertin sia il miglior libro di cui iniziare ed approcciare l'argomento. Se ti interessa esaminare le sue teorie, sono assolutamente vincenti sulla liminalità autogena. Preconcetti sulla necropoli. Nessuno nutre più rispetto nei confronti delle deduzioni dei fratelli genitivi, ma i suoi scritti su Nevarra illustrano ben poco le pratiche della grande necropoli. Più viaggio, più sono convinto che queste omissioni abbiano portato a spiacevoli conclusioni da parte di persone delle mie generazioni, men che generosa. Per esempio, noi non sigilliamo i nostri morti affinché finiscano per picchiare invano contro le loro bare al buio. I nostri deceduti giacciono in uno stato di serenità, o addirittura pagano liberi. I tableau dei non morti sono creazioni d'affetto, ma non un gioco d'affetto, non un giocare a travestire dei cadaveri. E nel caso in cui uno spirito maligno causi disordini, non siamo soliti ficcarlo in una tomba, gettando via la chiave e basta. A volte penso che il custode Davrin escogiti queste domande solo per prendermi in giro, dal diario di Emmerich. Eccolo qui, Emmerich, mago.
Osservante del lamento. Professore nevarriano di morte che evoca gli spiriti. Ok, 2 punti abilità. Ok. Ok. Vediamo se possiamo potenziarci qualcosa. Need and knowledge. Ok. Ok, ti ho bloccato per ora. Vabbè. Allora. Qua stanno. Rook, I was thinking of taking Hassan for a walk. He could use the exercise. Chance to stretch his wings. Thought you'd like to come along. Sì. Oh, ecco. A third edition of the Unnameable Elements? I didn't even know it had editions. Oh, it's much improved with the index. Please, borrow it if you'd like. I'd love to. Oh, Rook,
You probably wanted to say hi. Thanks, Professor. You look moved in. Just a few essentials. Manfred was a great help with the boxes. Ciao Antonio, come va? Sono bene. Ciao Danny, buonasera. What a fascinating Tutto bene, place dai. this lighthouse Tutto a is. posto, la tua spalla anche meglio. Stamani ho cercato di prenotarmi per fare anche le terapie. Ora devono chiamarmi per quando poi per darmi l'appuntamento. It's great. Big, mysterious, lots of art. Everyone's got their own room. It'd be easy to fall in love with such a place. I think Bellara has. She's been quite welcoming. However, I noticed a few of the others taken aback by Manfred, and I overheard remarks about my skulls. My necromancy won't cause any undue worry. Va bene, ma quindi un paio di settimane e torni. Sì, spero di sì. Penso 2 settimane bastano. A parte c'ho altri 20 giorni di mutuo, quindi forse un pochettino di più. Poi dipende anche, diciamo, da come vanno le terapie, se funzionano a modo e la spalla riesco a muoverla meglio, ci sta che rientro anche prima, forse. È tutto da vedere. We're still getting used to one another. True, and yet... Give it time. We'll settle in. Please excuse me. Manfred and I should finish our inventory. Thank you for stopping by. By the way, Rook, before I left, Myrna and Veilguard asked if we could assist with an outbreak of hauntings across Thedas. They also mentioned displaced wisps in the necropolis. I'm not sure what's frightened them, but it bears investigation. Hauntings and scared wisps? Vai, noi ti aspettiamo, mi raccomando, riguardati un po' XD. Vai, perfetto. Penso che ci vediamo a breve. Nuovo livello di esplorazione sbloccato. Sale delle necropoli. È disponibile un nuovo livello di esplorazione. Torna in questo punto tramite la mappa del mondo dell'Ulvina del crocevia per esplorare e completare missioni aggiuntive. Ok. So I put the word out for dragon hunters, and I've heard back about someone who might work. It's a woman named Tosh from a group of Ravani treasure hunters called the Lords of Fortune. Sounds promising. An agent for the Lords said that Tosh is working on a mission for them along the Ravane coast. If we help her, she'll be free to join us and fight any blighted dragons the gods throw our way. What do you know about what's going on in Ravane right now? Not much more than you do. Varric and I never went there while hunting Solus. The Kunari were on pretty good terms with Ravane, but that was before the Antam military broke away from the rest of the Qun. I wouldn't be surprised if the Antam invaded Ravane like they did Treviso and Eastern Tevinter. All right. Guess we'll be ready. Thanks for finding a contact. There can't be that many professional dragon hunters around. Time to find out if the crossroads can get us to an alluvion in that area. We'll head out whenever you're ready. Mamma mia. Allora, vediamo un po' di missioncine. Biblioteca.
Complicanze nel velo. Il velo è la nostra immutabile eterna barriera contro l'oblio, o almeno così pensavamo. Recentemente c'è stato un grande indebolimento del velo, complice con un confluenza di magia nel sud che ancora dobbiamo comprendere. Le scarse informazioni di cui disponiamo dipingono un quadro agghiacciante. Il velo si può disfare permanentemente, in grandi parti o nell'insieme. Non possiamo cedere al panico. Se questa minaccia fosse reale, qualcuno deve essere pronto a reagire. Se il velo cadesse, migliaia di vite e tutto ciò che abbiamo di più caro verrebbero spazzati via. Ma io non dire che cosa prenderebbe il loro posto. Appunti da una conferenza di Emmerich Volkarin, data 942, Era del Drago, a un consiglio di studiosi della Chiesa, nobili e maghi nevariani. Allora, ok, questa è la principale, compagni di Dravin e sale delle necropoli. Allora, scopri cosa disturba i fuochi fatui. Torna nella necropoli tramite il crocevio e il viaggio rapido. Ahimè che si deve tornare alla necropoli per aiutare dei fuochi fatui spaventati. Qualcosa nei cripti deve averli disturbati. Vai, facciamo prima questa, ok. Allora, Emmerich ovviamente e... portiamoci il Lucanis, vai. Let's ask Myrna and Volgoth about these hauntings. I'd also appreciate it if we could see to those displaced wisps. Now, despite what you may have heard, spirits who dwell here do so willingly. Most of our working dead are animated by unthinking wisps, which are little more than impulses from the Fade. But later, I could introduce you to some truly intelligent undead. I think I've met enough spirits, thanks. Smells like incense. Old meat and starched linens. Una nota sui disturbi dei morti. Osservanti visitatori sono tenuti a differire immediatamente nel caso in cui dovessero assistere a squilibri come cicli cronici o aure spezzate tra i sacri abitanti della necropoli. Nel dubbio rivolgersi a un osservante senior per una diagnosi adeguata. Thank you for coming, Rook. We're in need of your assistance. Your letter spoke of hauntings? Malign spirits freed by the gods. They have concretized into a variety of forms. Left unchecked, these spirits will cause great harm. They must be put to rest. This haunting was once a spirit of curiosity. It has turned to a darker purpose. We must keep track of our skeletal assistants. Are any lost? Intermittently. One revels in... Rook, Professor. A new group of Venatori trespass in the Shrouded Halls. The gall of them! They come in search of plunder. We'll put a stop to that. Sono incasinati veramente. The Shrouded Halls have been left in appalling condition. Memory wanes. That provides scant comfort. Greetings. Greetings. Allora, pendolo del medico più 3. Ok. Questo mi garba. Studioso senza limiti, perfetto. Teschio cieco, stretta dell'osservante, più 3. Stavetta infestata. Cimelio, sempre comodo. Pelli destreggianti Nevarra. Questo completo aderente è il motivo per proteggere dal freddo delle Underfell, dagli artigli delle prole oscure, non stili di Nevarra.
Ok. The dead keep watch. Allora. Allora, abbiamo equipaggiato, diciamo, l'accordo del Magister, più 20 danni capacità durata, invece più 20 danni capacità controllo, più 25 sbilanciamento capacità durata, più 25 capacità controllo, ok. Mm. Proviamolo. Aspetta, non so se questo posso segnarlo. No. Allora. Gli appunti a lungo perduti di una tra i più famosi rifocatori di spiriti di Nevarra. Secondo alcuni, Eglantin Feldaver vaga ancora in oblio, sebbene sia morto 60 anni fa. Allora. Cazzo. Let's see if we can figure this out. We got it. Here's one of those scattered wisps you mentioned, Emmerich. It's out of alignment. Let's find a receptacle for it while it recovers. What tidings?
The door's locked. Maybe it'll open if we bring more wisps. Are they leading us here or warning us away? They're powerfully warded, and yet someone passed through these doors not long ago. Una panoramica sugli spiriti maligni. Gli spiriti maligni sono inevitabili. Comprendiamo ciò che li manifesta direttamente nel nostro mondo: gelosia, arroganza, avidità, rabbia e paura, spesso rafforzate da spargimenti di sangue. La corruzione dei non morti è più insidiosa. Ci vogliono un significato, un disturbo nell'oblio, uno spirito più potente e altre condizioni mistiche per trasformare un comune esterno abitante della necropoli in un morto malevolo. Fortunatamente, povero bandito di tali spiriti, possiamo recuperare il cadavere e infondervi un possessore benigno. In circostanze in cui la persuasione mortale è alla base della rovina di uno spirito pacifico, la punizione è chiara. Le vite e i corpi di coloro che armeggiano con i non morti nelle necropoli vengono confiscate dall'osservatore del lamento. Nota dell'osservante Mirna. Let's see if we can figure this out. That did it. Certainly. Good. What do we have here? There we go. We got it. Cacco di ferro. Can't do this without a wisp. This cannot be the last wisp. We need another to unlock that door. Right. Let's look around.
That did it. Mappa impossibile. Durante l'era della tempesta, gli artisti romantici di Nevarro mescolavano una goccia del proprio sangue nei loro inchiostri. Gli osservanti scoraggiavano tale pratica perché dava continuamente origine a predate possedute. Pergamena spigazzata. Le divinità rinate nel loro potere divino percepiscono un potenziale aliato nelle necropoli. Dobbiamo influenzarle e portarlo dalla loro parte. Secondo quale insopportabile negromante con cui abbiamo avuto a che fare, l'entità che cerchiamo dovrebbe trovarsi nelle sale del sudario. Attenzione però, questo essere è antico, difficile prevedere la sua reazione quando lo troveremo. Qui. That last wisp's unlocked this door. Let's take a look. Ho sbagliato mira. L'occasione dell'ombra. I venatori amano i libri di incantesimi, quindi gliene abbiamo fatto trovare uno. E pieno di ciò che riteniamo sia buono e giusto. Non ha convertito nessuno, ma non perdiamo la speranza. How did these dead venatori get through a locked door? An excellent question. Sealed tight. Are you Venatori? Other sniffing rats? What form have you all? This vault's riches are mine.
I tore them from the dead, and with me, they will remain. It's a demon. And a powerful one, to have been kept behind such ancient locks instead of simply banished. Let's search around. Maybe the Venatori knew something. Parole scritte debolmente con il sangue. Pensavano di lusingarmi con le bugie, così chiusi la porta alle loro spalle. Ok, 10:40. Proviamo. Appunto insanguinato trovato su una Venatori. Quello che sappiamo, luogo sigillato molto tempo fa, dimenticato, proibito, si percepiscono 4 loci magici che si proiettano da qui nel mondo superiore. Come? I demoni si manifesteranno in quei punti, legati con i sigilli. Un locus demoniaco è nell'Underfell, una casa nel Tevinter e una ad Arlatan. Uccidendo i demoni presso i loci, la porta della camera interna si aprirà. Finché l'entità dietro la camera interna non sarà morta, i demoni minori continueranno a tornare. Quello che non sappiamo è come uscire da questo posto maledetto. Questo maledetto posto. This note says the door's seals are tied to demons out in the world. Killing them unseals the door, but they'll keep returning until we destroy whatever's behind the door itself. Then we have our targets. The Order would be grateful. I've never even heard of this spirit. Let's keep an eye out. Gabbia dorata. La gabbia è vuota, tuttavia certe notti si ode il canto di un uccellino. Va bene, ok, allora. Vediamo se riusciamo a fare questa, che se livello 25, la vedo dura. I command it! I'll get ahead.
Looks like the Venatori planned on taking a few things with them. The villains. Tomo voluminoso. Doveri del prelato della grande necropoli. Prelato del precedente. Vestalus Pentegast. Morì in data 949 era del Drago. Alla cerimonia partecipò la nipote, una donna molto nota. Templari Nevarra. Come per il De Winter, sui Templari di altre nazioni, in calce c'è una nota di Emmerich. Nevarra non è diversa dall'impero quando si tratta di Templari. I Templari nevarriani distruggono ancora chiunque sia abbastanza astuto da farsi possedere da un demone, ed è ragionevole. È il miglior utilizzo di un cane da difesa, se è proprio necessario metterne uno dietro il cancello. Il loro potere politico tuttavia è debole, non hanno obblighi nei confronti dei necromanti, ma i necromanti non sempre ricambiano tale cortesia. Fu così che bandì i Templari dalle loro cripte. Quale cinismo, quali ingenue opinioni sul nostro regno. I Templari di Nevarra non sono banditi nella grande necropoli. C'è semplicemente un tacito accordo sul fatto che è meglio lasciare eventuali problemi ivi sorti ai necromanti con una certa esperienza. Ok. So, Emmerich, you're a Mortalitasi. Mortalitasi is a general term. I belong to the Morn Watch. But you are a necromancer. Yes, certainly. Trouble ahead. Enough!
them! We're not alone. That's trouble waiting to happen. Navarra is dedicated to preserving the deceased. I suppose the displays of the Grand Necropolis seem a bit exotic to you all. Exotic is not how I would describe your dead body collection. More Venatori, and they're summoning a demon this time. Noto sulle pozze. Ai visitatori è sconsigliato di avvicinarsi troppo alle pozze. Pare sia possibile sentire i segreti dei morti tra le sfumature delle cascate, ma a volte le acque sono più profonde di quanto dovrebbero. Venatori sure made themselves cozy here. The cultists will be staying longer than they imagined. Myrna and Vorgoth will be happy. I think that's the last of the trespassing Venatori. It's a travesty so many of them gathered here undetected. We really must raise some new corpse guards. Bello.
Che senso? Allora, quindi allora, andare a cacciare nel Tedas, ok. Cosa si blocca facendo questa? Dopo il drago, Rook, i venatori hanno sfruttato divinamente il caos, come se il drago non fosse già abbastanza. Sapevo che la situazione sarebbe stata brutta, ma sei arrivata peggiore di quanto pensassi. Dovevo restare qui ancora un po'. Sì. Cosa ho letto già, scusa. Scritto dalla città di Nevarra. Carissimo Rook e professor Volcarini, gli osservanti mandano questa lettera per me. Sono l'uomo che veniva ridotto in schiavitù dai venatori. Mi chiamo Claudus, grazie per averli fermati. Non avrei mai rivisto più il sole, se non fosse stato per voi. So uscire molto bene. Gli osservanti dicono che c'è una grande richiesta di salti per i defunti. All'inizio mi sembrava strano, perché nel T20 non abbiamo bisogno di cose del genere, ma gli osservanti mi hanno dato da mangiare e mi hanno trovato un lavoro. Non potrò mai ripagare loro, né voi, ma dare una mano ai resti morti di Nevarra, che possiate camminare nella luce. Claudus, un uomo libero. Bene, bene. Qui è Merrick, giusto? Sì. I'm sorry, but I find it completely unnatural. I don't get why you think cremation's so bad. Everyone outside Navarra burns their dead. All those lost vessels. Fine mansions reduced to ash. Manfred, for instance. How would his wisp have fared if I hadn't given it a body? Where or who did you get his body from? There was no single donor. The arms were recovered from a charnel pit. The ribs were a gift from a dear friend. And Manfred's wisp picked out his own skull from some donations. That was quite the day. He's been fine company during my necropolis excursions ever since. What does Manfred understand exactly? Simple things, but he grows. Spirits of curiosity are voracious learners. The more he experiences, the more sophisticated his conclusions. With guidance, of course. If I say, good to meet you, will he get that? Manfred's alert to the sentiment, certainly. I encountered him as a wisp in the necropolis years ago. A simple spirit, but so curious. He refused to leave my side. So, you built a skeleton for the spirit to live in? Spirits are formed from the emotions and desires of people in the mortal realm. Manfred's wisp came from curiosity. It's these spirits which animate the dead. Their drive revives the corpse, yet the corpse colors their actions. Thus, the eternal question,
Are undead, inhuman spirits puppeting a body, or does some shade of the departed return? Any way I can avoid answering this, please? I'm sorry. I'm used to arguing with my colleagues in favor of the soul's return. I swear I could see it sometimes, Rook. A glint of recognition of something more in the dead. Hey, that's my sleeve. Are you trying to steal my buttons? As well as a certain mischievousness. Manfred. How thoughtful, Rook. Ok. Non capisco mai come mai Lucanis sostenga sia bizzarro che Manfred riceva un modesto stipendio mensile. A Manfred potrebbero restituire quei fondi un giorno ed è in grado di effettuare piccoli acquisti dietro supervisione. Ammetto tuttavia che adoro le cose più strane, alcune delle ultime acquisizioni. Uno specchietto d'argento antimano, 20 biglie blu, 4 gessetti, ne ho fatto uno ad Harding, una spilla ingellata a forma di lucertola, ho dovuto aggiungere la differenza, devo imparare a distinguere il rame dall'oro. Un calice d'ottone, un coltello per pennini piuttosto pregiato, confiscato, un sacchetto di mandorle trasferito in cucina, l'ennesimo spago, l'ultimo oggetto non è costato nulla. Manfred si è fessato molto a un piccolo streco di legno che si diverte a puntare in giro. Allora, quindi, missioni, questa di Draven. Voices again. Untold years asleep, only to see our sanctums defiled. Even Arlathan is trampled by cast-offs and mortals. We must secure the Alluvians. We shall. The Ontom are uneasy in the crossroads, but they know their duty. If they fail, give the best preserve to me for improvement. Dead on, Tom. We're already on it. Specchi su specchi. Questo posto è fantastico. I normali Luviani di digiuno funzionano con frammenti di Iridium gemelli. Una porta sempre all'altro. In qualche modo Solas ha convinto i crocevia a creare Rubian dell'oblio perché li superino.
Una sola rete per portare avanti la nostra ribellione, purché si ignorino le vecchie storie su tenere gli specchi uno di fronte all'altro per poi restare intrappolati nei loro infiniti riflessi. Felassan. The deeper currents. Trouble. Over there. Well done. As a spirit mage, Emily, you must sense spite. I'm sorry that you two came together under such unjust circumstances. Ah. My sympathies. You can hear spite, even when he doesn't take me over. This close, yes. I am so sorry. Sto mondo però è già rapido. Let's get going. I've been thinking. Lancet and Remy used special food to train the Griffins. Said it was the fastest way to start a bond. Right. The, what do you call it? Turlum? That's it. And gingerwort truffles were the Griffins' favorite treats. They grow around ruins. I'm going to teach Hassan how to find some. Cerca i tartufi? How did you end up with the Grey Wardens? Grew up in a Dalish clan. I'd hear all these stories about things that happened thousands of years ago. The Dalish do love their history. Except I wanted to make history. Didn't fit in. Got bored, so I went looking for adventure. How'd that go over with your clan? Poorly. They felt like I rejected them. Did you? Yeah.
I suppose land life wasn't for me. I had to get away. So then what happened? You're out in the world looking for adventure? Got my ass kicked. I broke. I couldn't go crawling back to my clan of failure. Doubt they'd take me back. It forced me to figure out what I was good at. Always had a knack for hunting. Paesaggio mistico autunnale. What are you doing? It's not a truffle. That's a nug. You'll get fleas. At least he's having fun. Truth is, purrs when you scratch him. Maybe we can speed things up by helping him. Let's search the bushes. Look around for truffles. Ow! That was a thorn. Keep looking. Nug droppings. Ugh. The nugs pretty much own Arlithan Forest. Nope. This is harder than it looks. It's fleas, isn't it? What'd I tell you? Actually, I think it's a truffle. Huh. Maybe the nugs like truffles. Could Hassan know that if you follow them, you might find truffles? Are you really that smart, boy? Certo che sì. Seems pretty clever to me. If only you'd be clever enough to listen. Well, you're still getting to know each other. Remember, Turlum. Remy was probably right. Remember how she said he needed a lighter touch? If I go soft on him, the world would chew him up. Let's give you both a chance and see if he can find any more of these. Mi sembra molto il personaggio della serie dei Signori Anelli. Find some nugs, see what happens. So how did you go from hunter to slayer of monsters? Uncle Eldrin. An old elf I knew growing up. When I was a kid, I'd hunt just about anything. Rabbits, deer, fox. Eldrin gave that purpose. Taught me the way of three trees. The way of the arrow, the way of the bow, the way of the wood. That sounds noble. Eldrin taught me to hunt the unnatural so the natural can thrive. Be a force for good. Besides, it was either that or starve. Monsters paid good coin. But why become a Grey Warden? If you were making money on your own... I didn't leave my clan to get rich. Had to prove it was all worth something. I needed a cause. There must be easier causes than fighting Darkspawn all your life. Darkness is a sparring partner. The greater the shadow you confront, the stronger you are for winning. Till you meet one you can't beat. Haven't yet. There. I think Hassan's got something. Why don't you take a look?
Cavolo, sapevo. Fa anche schifo. Oltre il velo, una mappa in una mano non abituata alla carta, il suo terrore era tremante e palpabile, terre vuote come questo nuovo vuoto dentro di noi, che fa cessare lo spirito e scendere all'improvviso di carne. Sì, l'ho già vista, ma fa caso. È successo. I'll be damned. Follow the nugs. Like I said, he's a clever one. Might make a tracker out of you yet. Hungry? Squawk. What? It's gingerwort. Eat it. Remember, light touch. I mean, it's dessert fit for a prince. Veleno. He'll be fine. He just has a strong spirit. Let him grow into it. Might not have time for that. With Lancet and Remy gone, if something happens to me, he'll have to stand on his own. So don't let anything happen to you. I'm a Grey Warden. Death's around every corner. Not that I don't enjoy punching it squarely in the face. Words to live by. I think death has met its match. May we never find out. Okay, boy. That's enough for one day. But he's having fun. He overeats, and you'll find out how fun Griffin puke is. Hassan, you heard him. Let's go. Completato. Davin ha finalmente trovato del cibo che piace a Hassan. Tartufi allo zenzero. Alla ricerca dello sfuggente stuzzichino, Davin ha compreso gli altri aspetti di intelligenza di Hassan e il custode del grifone hanno legato di più durante la gita nella foresta. Bene. Io direi di partire anche per la principale. Dal dio di Dravin, i tartufi allo zenzero. Non so perché alle bestie meta aquila e meta leone piacciono i tartufi, ma per i grifoni sono irresistibili. I fratelli e le sorelle di Hassan ne andavano tutti matti, e ora Hassan porta avanti la tradizione di famiglia. Ho chiesto ad Ardyn che cosa avesse di speciale, non lo sapeva, così abbiamo fatto ciò che avrebbe fatto ogni mago o alchimista che si rispetti. Ne abbiamo assaggiato un po'. Il sapore dello zenzero è eccessivo, è davvero troppo, eppure Hassan ne manda giù a badilate. Immagino siano come i broccoli, alcuni li amano, ma quelli con le papille gustative funzionanti li evitano. Emmerich ha bobottato che volete preparare un infuso potenziando eventuali proprietà magiche, ma non ho fretta, finché questo zenzero fa felice Hassan, non so questionare i motivi. Da dio di Dravin la mia giovinezza, dalla Tartufi si è rivelata un'occasione per conoscere meglio Rook, mi ha anche fatto tornare alla mia giovinezza e al fatto che non parlo con il mio clan da molto tempo. Non capivano perché volessi qualcosa di più dalla tradizionale vita dei Dalish, immagino fosse stato e volessi mostrare qualcosa, e così mi avventurai in cerca di fortuna. Da allora ho aumentato le distanze, scelta mia, forse mi sentivo in colpa, non so, ma so che mi manca zio Eldrin. Parlare con lui di Rook mi ha fatto rivivere i tempi in cui ero solo un bambino nella foresta di Arlatan, sfrecciavo gli Aravel nella foresta, seguire i sentieri di Dalish nascosti fino a cascate segrete. Tutto questo ha acceso in me un fuoco per l'avventura che non si è mai spento. L'estinzione dei grifoni. Ho seminato le storie dei custodi grigi sui grifoni, qualcosa non torna, fanno parte del nostro ordine da secoli, poi un giorno spariscono. Si accenna vagamente a come i flagelli li abbiano decimati, alle uova che non si schiudevano e a una popolazione in decrescita, ma erano già sopravvissuti senza problemi ai precedenti flagelli. E poi perché le uova hanno smesso di schiudersi? Significa che è successo qualcosa, ma non riesco a trovare alcun dettaglio. Si sono ammalati? C'è stata una sorta di epidemia? Più di qualche documento all'epoca è scomparso. E non riesco a trovare nulla sul numero di uova escluse. Dettaglio che di certo avranno notato meticolosamente. C'è ancora un pezzo mancante di tutto questo, un pezzo che devo rintracciare. Ok.
ok, vabbè, vai. Missione principale. Costo dei Rivine. Ah, i cosiddetti cunari. Hey. Tas, vero o spero? Hi, I'm Rook. I'm very much hoping you're Taj. Yeah. Nice to meet you. The Lords want to hit a cave on the coastal cliffs. Big Vinsimer makes her lair there. We get her out, the Lords get in, we go home and get drunk. Might be more on Tom. Don't get in my way. Stile Vikings. About her. So what's the plan exactly? We need to lure the Vinsimer out of her lair. I set bait, she comes out to eat. My partners loot the lair while she's out here. We'll find the bait on the beach. Sa che è sopra. You said the dragon we're dealing with was a Vinsimer. Yeah. Blue with a yellow belly. Breathes lightning. Oh, one that breathes lightning? I've heard stories. We're not fighting her. Lords just want the horde in her lair. On top ahead. Be ready. They go hard. Watch yourself. They have Gatlock cannons. They're at range. Shit. This is not your land. I'm good. So you've got no problem fighting other Kunari? I'm from Ravain. Not like I follow the Qun. And you've got the arm ropes. Sure.
I wear a lot of stuff. You don't get to tell me who I am. Doesn't matter anyway. The Antom don't follow the Qun either. Not anymore. So what made you want to work with us? I don't. Thought you wanted us here to help you. No. We're not fighting the dragon? No. Vincimers eat big game. Usually sea life. They're not hostile unless you do something stupid. Like poke around in its lair? Right. So we lure her out, then the lords go in and grab anything shiny. But you do kill dragons, right? You're a dragon hunter. I kill them when they need killing. This one doesn't. All right, beach is up ahead. Right. You said we'd find bait here? Bait'll find us. Come on. How is the bait gonna find us? Look, deep stalkers! Knew they'd find us. The deep stalkers are the bait? What? Why are you making me feel sorry for them? Quite a few of them. Dragons have big stomachs. That one's big. Watch out. That's their pack leader. Take her down. They're behind you. Shooting for us. I think that's the last of them. Now what? Now I get the fire going and make our dragon dinner. Good. She'll like it. And this potion will put her to sleep for a few hours. But we gotta get her attention. Use the horn up there. Come on, she'll be here soon. So, we held up our end of the bargain. You did okay. So, what do y'all do? Right now, we're trying to take down evil god monsters and their blighted dragons. What? That can't be right. Dragons don't get blighted. They're smart enough to avoid that crap. However it's happening, the gods are using the blight to force dragons to attack people. That's messed up. Somebody needs to stop them. There you go. Fantastic. Where are we headed? That old Grey Warden fort. Anton might be there. I want to see what they're doing.
if it's anything the Lords of Fortune need to worry about. She responds to the horn? This time. You've fed her before then? Dove vai? Took a while to get her used to it. Sounds like you've got her trained. You train a dog. You reach an understanding with a dragon. Qui però c'era... Vinsomers are clumsy on land, better in the water. They cut the surface like a knife. They swim? They dive down after prey like a giant bird. Sometimes they stun schools of fish with their Pagina di diario solitaria, giorno 4, cielo terso, caldo e umido. Ho trovato altre tracce d'oro nelle corse d'acqua più basse. Domani proverò a scalare le scogliere in alto. Fiuto un filone bello grosso. Ho rivisto gli Antam, ma evitarli è facile. Gulp them all down in a single bite. Un po' di arcade. Too close. Letting us know she sees us. Might also be her way of saying thanks for the food. Bisogna scendere. Someone built an entire fortress and then left it empty? This used to be a big Grey Warden outpost. They left after the Darkspawn stopped coming. Non so se serve qui ad aprire giù.
Sa che l'ho aperto. Yep, that's the on-tom. Let's check inside the fort. I want to see what they're doing. Shit. More on Tom. We're not even supposed to be here. Still blocked. Dust people? I'll show you, big dust people! Ready! Ranged incoming! They've got us at range! Come on, let's keep looking. Well, that's a relief. So the on-tom took over the outpost after the Grey Wardens abandoned it? Yeah. Ravain and the Qunari were at peace forever. Then the on-tom broke away from the Qun and invaded. But Qunari builders are part of a different caste. They didn't break away. So the on-tom take over old forts like this instead of building their own. Involucro della fortuna. E che fan cagare. Nota Antam, tradotto dalla lingua Qunari. Le istruzioni sono le stesse. Usate le reti per portare il drago a terra e rampirlo e ancorarlo al suolo. Fatelo per la gloria degli Antam. Grapples, nets. The on-tom are going after the Vincimer. Is that bad? She can deal with that, right? Not after I drugged her. Come on. They've been watching. They knew I drug her to make her sleep. Assholes! Get ready. Pace di Logora, oggi è giunto l'ordine, abbandoniamo la fortezza, niente di più prova oscura, troppo costosa da mantenere, non posso crederci, quel che è peggio, Tops è stata riassegnata al maledetto Ferelden e io finirò a Westerwood, non so che cosa farò, siamo Tops e Mel, insieme ai templi di riunione e maledizione, maledetto Ferelden, custode del Mel Caravos, 633, era dell'acciaio.
They haven't seen us yet. We can run. Hey! Addio. Piano stealth. I brought her down. She's mine by right. Makara. Mara Namra Benarie Bala! Atash Martarost! Asit Tarala! Kyuto! Wow. Tarala! Come on! Nonna. Enemies at range!
Wow. So. Tosta. Davvero tosta sto qui. Oh, you breathed fire. Yeah? But how? Were we supposed to know this? Because I don't remember you mentioning it. We can talk later. Let me know when you're ready. I'll burn the chains off the dragon. Does she know we're trying to help? No, she's pissed. We don't have to fight her, do we? We can run. I don't think she'll chase us. Ma. As one dragon flew off, now safe to finish its nap, uninterrupted, another was about to wake up. The surviving Antam poachers carried news of a fire-breathing Kunari back to their leader. Tosh and the team would soon find themselves being hunted by the Dragon King. Retrago, il boss. Wonderfully done, Tash. While you played with the big scary dragon, we looted the shiny stuff from her cave. So, Rook, Varric's talked about you. I see he wasn't making shit up this time. They call me Isabella, among other things. What did you find in the cave? A lot of dragon shit, gold, some fancy trinkets, and this. It almost looks like a rune. Does it do anything? Shit, I hope not. It conveys knowledge. While not as impressive as a magical explosion, it can still change the world. Rook, this is Shathan. She's our expert on Kunari artifacts. This piece predates the Steel Age by centuries. It comes from an earlier attempt at settlement. One that left no survivors. You used your fire. What? No. Were you seen by the Antam? You promised you would be careful, Evatosh. You need to be away for a while. It is good you are joining Rook's team. I'm what? We're looking for a good dragon hunter. That would be you. Yeah? Our contact here said you'd agreed to join us. Didn't Shathan... I thought you and your mother had agreed on this. Nope. Whoops. Well, you'll work it out. You always do. For gold and glory, Tash. You're welcome back whenever. Rook,
Pleasure doing business with you. Mother, what did you do? I thought you would enjoy the chance to work with Rook's team. Do you not wish to stop these blighted dragons? Of course I do. I might have decided to join on my own. Maybe after you talked to me. I talked to you about not using your fire in front of the Antam. I will prepare potions for you to take. Would you prefer ginger or lavender? The ginger. Hassam Vinek. Rook, you will keep her safe. Well, it must be nice to have your mother so involved in your life. Anyway, welcome to the team. Might not be what you wanted, but we could really use the help. I'll get my stuff. Hey. It is. Sorry? Joining your team. It is what I wanted. Glad to hear it. Yes, ora siamo al completo. Tutto il team riunito. A parte Neve che è sempre impegnata lì a Mirantos. The Antam hate magic. They always talk about how much better Kunari are than everyone else. Now they worship elven gods for power? Hypocrites. But it explains why they pushed so hard into Ravain. With this, Demeter's Crossing and the Blighted Dragons, and everything else we're all dealing with, feels like we're at war. A lot of little wars. Didn't take the gods long to attract support from all the worst people in Thedas. They're offering power to anyone who wants it. The Venatori and Antam won't question what it will cost. So how do we fight back then? We don't have an army, but we do have allies. Like the Veil Jumpers. After Demeter's Crossing, it's personal for them. The Crows, particularly after we helped save their city. Thea and Viago know what is owed. They will make good on that debt. Also, Lady Morrigan requested a meeting at the Cobbled Swan in Minrathous. Could she have found some trace of the gods? Probably. Morrigan doesn't visit crowded taverns for fun. I also heard from Grey Wardens out in the Hossberg wetlands. Antoine and Evka. Something strange is happening with the Blight there. I bet it involves the gods. Any details on the Blight in the wetlands? Antoine said he didn't write it down. Why not? Either he didn't trust someone else wouldn't read the note, or he didn't want us to panic. Gillenane has laid low since we hurt her dragon. But the Blight spreads rot wherever the gods go. And no one's better at tracking Blight than Wardens. Morrigan and those Wardens feel like our best leads on finding the gods. Are they really gods? Or just ancient mages? It's not clear. They're gods. Con The Neve. closest damn thing to them. Nev, you're back. Yeah, I am. Good to have you back. This is Professor Emmerich Volkarin, our Fade expert, and Tosh, our dragon hunter. They joined while you were away. Hey. Chopped. Right. Not everyone has met. So you're a dragon hunter? Minrathous could have used you. What's going on? Back home? What isn't? Look, you made an impossible call without enough information. I get it. It's the corner the gods put us in. It just might take time to shake off. You are back though, right? Yeah. I'm back. Good to have you back. Whatever the circumstances. Everyone needs to be part of this. That's the only way we'll win. After what happened to Minrathous?
I've got even more reason to go after the gods. If anyone's got a shot at this, it's the people here. I'm still on the job. Count on it. Great. Perfetto. Let's follow up on some leads. I'll let Lady Morrigan know we're ready to meet. I'll send word to Antoine and Evka. They're holed up in a town called Lavendel. Everyone else should rest up. Be ready to move when I call. Never easy, is it, kid? What do you mean? Making the big choices, then living with the consequences. I don't think it ever should be easy. As soon as it gets easy, you're not the right person to make those decisions. It needs to be hard. That's how you know you're taking it seriously. And that's why I recruited you, Rook. You get that. Not everyone does. Anyway, you've got a meeting with Morrigan to attend, and dealing with whatever the Wardens found. All this chatting is taking it out of me. Think I'll rest for a bit. Good work, Rook. You'll find your way through this. I know it. Bene. Tash, un mazzadraghe Kunari, ha tirato un drago fuori dalla sua tana con l'aiuto della squadra per dare modo ai suoi compagni, signori della fortuna, di rubarne il tesoro. Quando i bracconieri Antam hanno tentato di prendere il drago sedato e dormiente, Tash lo ha difeso e ha rivelato la sua capacità di sputare fuoco. Così Tash si è unita alla squadra. Gli Antam superstiti sono tornati di corsa al loro capo, il re drago, portando notizie che di una rara Kunari sputa fuoco. Compagno diffidente, Neve diffidente. Dopo l'attacco del drago corrotto a Mirantus, Neve si sente meno sicuro dei propri mezzi. Le sue capacità di danno sono aumentate, ma non userà più capacità di supporto e i progressi delle relazioni saranno rallentati. Trofeo guadagnato. L'olio dell'esplorazione sbloccato. Costa Rivain è disponibile un livello di esplorazione. Torna in questo punto tramite la mappa del mondo dell'Oliven e della crocevia per esplorare e completare le missioni aggiuntive. Ok. Va bene ragazzuoli, direi che allora, osservazione club del libro, osservazione del nostro primo incontro del club del libro, partecipanti Emmerich, Bellara, Aradig, Neva, libro le sacre sale di Marcellus Ingeminus, scelto da Bellara, osservazioni notate da Bellara, osservazioni, Emmerich è frustrato perché il libro non riporta accuratamente il funzionamento effettivo dei non morti, ha convenuto che la sottotrama romantica ha la piacevole area di una tragedia classica. Neve è abbastanza sicuro che il libro sia ispirato a uno dei suoi vecchi casi. Si rifiuta di approfondire ulteriormente circa la sottotrama romantica. Harding ha trovato il libro troppo a lungo e pieno di adrenalina. Ha continuato a sbuffare e a chiedere dov'è il sangue. Bellara, io ho donato il tema preponderante dei nemici degli adamanti presente nella storia. Ho trovato i non morti un po' inquietanti. Abbiamo tirato i dati per decidere se Harding possa scegliere il libro. Routine adari della salute di Tash. Mattino, prendere le pastiglie di erba esile per lo stomaco, liandola del fuoco, mangiare entro un'ora, altrimenti le pastiglie rovinano l'appetito. Includere qualcosa di aspro, acido in un vino, sputare una piccola fiamma facendo gargarismi con acqua menta. Prendere pastiglie embrium e generare la fiamma sotto doloroso. Durante il giorno fare spuntini regolari, includere pastiglie di loto sanguigno se non si mangiano verdure. La carne è meglio del pane. Dopo aver usato il soffio di fuoco, prendere le pastiglie di embrium subito dopo per preventare l'infiammazione. Prendere tonico di vena marita entro un'ora, niente alcolici per almeno un'ora, il mangiare di verdure passo successivo per evitare l'utilizzazione del sangue. Prima di andare a letto bere tè per lenire lo stomaco liandolo del fuoco, fare uno spuntino prima di andare a dormire con pastiglie di embrium, farsi una bella dormita. Antam contro Kunari, con appunti di Shatan, di Tash anni 14. La maggior parte della gente pensa che gli Antam siano come gli altri Kunari, ma non è vero, ora che hanno rotto con il Kun, sono molto diversi. Potresti abbrovare la sua tesi aggiungendo nel loro atteggiamento con i confronti del Kun e dei stranieri. I normali Kunari credono che il Kun sia come una mappa o una guida, per gli Antam sono degli ordini. Per aggiungere dettagli, gli ordini vanno eseguiti in franti, mentre una mappa è una guida costante. I normali Kunari vogliono convertire le basi, gli Antam vogliono ucciderli. Aggiungerò altro al tuo elenco di letture in merito alla guerra del nostro popolo contro il Tevinter. Per concludere, i normali Kunari vogliono solo vivere le loro vite, gli Antam vogliono uccidere tutti. La prossima volta lavoreremo come aggiungere esempi specifici.
taccuini di tace, drago insomma, spettro d'orso nero che ben chiaro, difficile da indurare sott'acqua come quelle balene, alimentazioni, calamari, quei grossi ragni che si intanano lungo la riva, utilizza il fulmine per stordire le prede, più veloce e più simile a un becco, costruito per afferrare la loro viscida e rompere cusci. Penso che i fulmini servono anche per avere più visibilità nelle acque profonde, mette piccoli reptili prima di colpire. Comportamento, caccia più di quanto ne abbia bisogno, inoltre non attacca gli Antam, ma non si avvicina alla sua rana. In quel caso li uccide in fretta, credo abbia dei cuccioli. Starà cercando di nutrirli e di non attaccare Briga. L'unico motivo per cui un drago non sta buono è proteggere i piccoli. Ok. Perfetto, ragazzuoli. Allora, io direi di fermarci qui, anche perché abbiamo già fatto un bel po', missioni secondarie sia abbiamo visto la primaria, abbiamo tutto il team a completo, quindi possiamo proseguire anche con la storia. Molto divertente, mi piace tantissimo, tantissime cose da fare, è un gioco veramente immenso, duraturo anche, quindi state con me con Just Knock 79, attivate la campanellina, seguitemi, caricherò anche questo video su YouTube, sul canale Just Knock 89, ci vediamo alla prossima, in gamba, e grazie per avermi ascoltato, visto e rivisto, e mi raccomando supportate il canale. Attivate la campanella, non vi costa nulla, ma per me è veramente un grandissimo supporto. Grazie, alla prossima!